অন করলাম নোটিস। সো ইলেকট্রিসিটির ইউজ গুলো তো দেখি। নাম্বার ওয়ানই হলো ইলেকট্রিক্যাল হিটিং। ওকে, ইলেকট্রিসিটির ইউজে নাম্বার ওয়ানই হলো আমার ইলেকট্রিক্যাল হিটিং। The heating elements used in kettles and irons are made of nichrome wire because of its high resistivity. Do you remember resistivity, everybody? Resistance equals to rho L by A. ওই রোটা ছিল আমার এই যে resistivity. And the ability to withstand high temperatures without being easily oxidized. Heat is generated when an electric current passes through the heating element. A heating element could be a nichrome wire twisted in the form of a coil. ওর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস করলে ও হিট আপ হয়ে যাবে। Electrical lighting. Filament lamps work on the heating effect of current. এটাও আমার কারেন্টের হিটিং ইফেক্টের উপরেই বেসড। The wire used to make filament in tungsten is chosen because of its high resistivity and high melting point. Guys, melting point অনেক important because when a current through the filament, when a current flows through the filament, the temperature rises to about 2500 degrees Celsius. 2500 degrees Celsius পর্যন্ত রিচ করে। To endure such high temperatures, a high melting point is required. Guys, এখানে যদি আমি অন্যান্য মেটাল ইউজ করি, এত হাই টেম্পারেচার রিচ করার আগেই ও একদম সাথে সাথে মেল্ট করে ফেলবে, আর লাইটই আর জ্বলবে না। The glass bulb is usually filled with an inert gas such as argon or nitrogen. This is because tungsten oxidizes at high temperatures when exposed to air. Air exposed করা যাবে না, বাল্বটা ফিল থাকতে হবে ইনার্ট গ্যাস দিয়ে, যেন অক্সিডাইজেশন আমরা করতে পারি, প্রিভেন্ট করতে পারি। Fluorescent lamps are about 3 times more efficient than filament bulbs. Guys, একটু এফিসিয়েন্সির উপরে ফোকাস করি তো আমরা, গাইস একটু এফিসিয়েন্সির উপর ফোকাস করি। এভরিওয়ান কনসেন্ট্রেট। এফিসিয়েন্সির উপর ফোকাস করলে আই থিংক you all will be able to answer me যে এফিসিয়েন্সি বলতে আমরা কি বুঝি? ইউজফুল আউটপুট বাই টোটাল ইনপুট, তাই না? ইউজফুল আউটপুট বাই টোটাল ইনপুট। when it comes to a light bulb, আমার ইউজফুল আউটপুটটা কোন ফর্মে থাকা উচিত? what do you think everybody? লাইট, of course লাইট। আর ইনপুটটা কিসে দিচ্ছি আমি? একটা ইলেকট্রিক্যাল। একটা লাইট বাল্বের জন্য ইনপুট এনার্জি ইজ অলওয়েজ ইলেকট্রিক্যাল, আউটপুট এনার্জি ইজ অলওয়েজ ইন দ্য ফর্ম অফ লাইট। এটা বুঝতে পারছি? ওকে, এখন ফিলামেন্টের এফিসিয়েন্সি, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? একটা র্যান্ডম ভ্যালু, ফিলামেন্ট বাল্বের এফিসিয়েন্সি কত হতে পারে? 5%। Only 5% of the total energy that you put into the light bulb gets converted to light. বাকি 95% is wasted. And আমি যদি তোমাকে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করি ওয়েস্টেড তো বুঝলাম, কিন্তু ওয়েস্টেডটা কোন ফর্মে ওয়েস্ট হয়? Any ideas, anybody? Heat, exactly. Heat, in the form of heat. সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? Everyone? All right. They are therefore more economical to use. তুমি যদি বাসায়, আগে কিন্তু সবাই ফিলামেন্ট বাল্বস ইউজ করতো, কিন্তু এখন নোবডি ইউজেস ফিলামেন্ট বাল্বস ইন देयर হোমস এনিমোর। কেউ ইউজ করি আমরা? সবাই আমরা এনার্জি বাল্ব অথবা এলইডি ল্যাম্পস ইউজ করি। কেন এলইডি বা এনার্জিটা কেন ইউজ করতেছি? Why are you even calling it energy bulb? You know what? The full name is not energy bulb. The full name is energy efficient bulb or energy saver bulb. এনার্জিকে সেভ করতে পারতেছি, তার মানে কি আর অনেক অনেক অল্প এনার্জি ইজ ওয়েস্টেড ইন দ্য ফর্ম অফ হিট। বুঝতে পারছি সবাই এবারটা? এভরিওয়ান? ওকে। They are therefore more economical to use. In addition, fluorescent lamps have a lifespan of about 3000 hours, whereas filament bulbs have a lifespan of about 1000 hours. 1000 ঘন্টা চলে হলো ফিলামেন্ট বাল্ব, কিন্তু ফ্লোরোসেন্ট আরো অনেক বেশি সময় ধরে লাস্ট করে। Fluorescent lamps are generally used in offices and schools, and the shadows cast by them is soft compared to filament bulbs, which cast a sharp shadow. Fluorescent lamps contain 2 electrodes. When charge passes between these 2 electrodes, the mercury vapor in the tube emits ultraviolet light. When this ultraviolet light hits the fluorescent powder on the inner walls of the tube, visible light is emitted. এই পুরো প্রসেসটা না জানলেও হবে, এটা এ লেভেলের একটা কনসেপ্ট, ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের সাথে রিলেটেড। ওকে, an energy level transition, not in your O levels anymore. Anymore না, কখনোই ছিল না। ও লেভেলে এই এনার্জি লেভেল ট্রানজিশন কখনোই ছিল না। নেক্সট আপ, জি স্যার, কোটি চালানি পিছনেরটা। Next up, we have electric motors, everybody.
Electric motors used in appliances such as fans, hairdryer, blenders, etc. are based on the magnetic effect of a current. Guys, guess what? আমাদের এই টপিকের পরের টপিক কি? ম্যাগনেটিজম। তো ম্যাগনেটিজমে গেলে এই মোটর কিভাবে কাজ করে একদম ইনসাইড আউট আমরা শিখতে পারবো। In the magnetic effect of a current, the magnetic field of a current is used to interact with other magnetic fields to produce a mechanical movement. একটা ফোর্স এক্সার্টেড হবে which will cause the motor of the coil to turn. এটা আমরা দেখবো যখন ম্যাগনেটিজমে যাব। আজকের টপিক হলো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট এভরিবডি, প্লিজ ফোকাস। আজকের টপিক আমার ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার। Power is the rate at which energy is transferred from one form to the other. পাওয়ার মানে হলো একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে এনার্জি ট্রান্সফার হতে আমার টাইম লাগলো কতক্ষণ। The SI unit of power হলো ওয়াট। আর পাওয়ার ইকুয়ালস টু এনার্জি ট্রান্সফার ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন। পাওয়ার হলো এনার্জি ট্রান্সফার বাই টাইম টেকেন। Appliances such as toasters, irons, and TVs have a power rating marked on them, either in watts or kilowatts. For circuits, there is a more useful version of power equation. If a battery, lamp, or other component has a PD voltage across it and a current through it, the power is given by the equation P equals to VI. Guys, normal, in general, power মানে হলো work done by time or energy by time, right? Generic কোয়ার্টার মানে বুঝি সবাই আমরা, জেনারিক মানে হলো ইন জেনারেল, সবার জন্য, সর্বজনীন, সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল। সো জেনারিক ডেফিনিশন অফ পাওয়ার হলো এনার্জি বাই টাইম অর ওয়ার্ক ডান বাই টাইম। অ্যাজ ইন ওয়ার্ক ডান করতে কতটুকু টাইম লাগলো, ফর এনার্জি ট্রান্সফার হইতে কতটুকু টাইম লাগলো। কিন্তু উই আর নট ডিলিং উইথ জেনারিক এনিমোর, উই আর স্পেসিফিক্যালি ডিলিং উইথ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার। সো ওয়েন ইট কামস টু ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এভরিবডি, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারের ইকুয়েশন হলো ভিআই, ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট। ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমি পাওয়ার পেয়ে যাব। আর পাওয়ারের ইউনিট কি হবে? ওয়াট। ইউনিট অফ পাওয়ার উড বি ওয়াট। Next, if we combine the two equations for power, we can derive a useful equation for electrical energy. তুমি বলবা এটা কোথা থেকে আসলো? ফোকাস। পাওয়ার ইকুয়ালস টু ভিআই, তাহলে এনার্জি ইকুয়ালস টু ভিআইটি, এটা কিভাবে হয়? গাইস, P equals to VI হলো ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার আর E equals to VIT হলো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এটা কোথার থেকে বা কিভাবে আসতেছে? Let me show this real quick. একটু wait. So power এর জেনারিক ইকুয়েশন হলো এনার্জি বাই টাইম। এনার্জিকে সাবজেক্ট বানাও, এনার্জি ইকুয়ালস টু পাওয়ার ইনটু টাইম। আর যদি ইফ ইউ আর ডিলিং উইথ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার হলো পিআই। দুইটা আরো তো ভালো লাগতেছে না, একটা আরো। ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার হলো ভিআই আর পাশে কি থাকে? টি। সো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বিকামস ভিআইটি। বুঝতে পারছি? ছোট করে একটু কপি করে রাখো তো পাশে, এটা কপি করে রাখো যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কিভাবে ভিআইটি হয়। কুইক কুইক। ফ্রেশ? দেখছো এটা? সবার ডান? ওকে, নেক্সট। প্রত্যেক মাসে তোমাদের বাসায় মাসের মাঝামাঝিতে ইলেকট্রিসিটি বিল আসে একটা, রাইট? প্রত্যেক মাসের মাঝামাঝিতে ইলেকট্রিসিটি বিল আসে। সো এই বিলটা কিভাবে জেনারেট করা হয়? ইউ হ্যাভ টু টেক আ মিটার রিডিং। এই মিটারটার কাজ কি? মিটারটার কাজ হলো পুরা মাস জুড়ে তুমি কতটুক ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করছো সেটার একটা মেজারমেন্ট দিয়ে দেয় আমাকে এই মিটারটা। আর এইখানে কিন্তু টাকার অ্যামাউন্ট উঠবে না, এখানে উঠবে তুমি কত ইউনিট ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করলা। আর ইউনিট অফ ইলেকট্রিসিটি
is kilowatt hour. এখন তোমার এক্সামে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে, how is kilowatt hour a unit of electrical energy? একদম একটা কোয়েশ্চেনে আসছিল অলরেডি, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম। সো একটু ট্রেস ব্যাক করি, কিলোওয়াট আওয়ার কোথা থেকে আসতেছে, এভরিওয়ান নোটিস। সো পাওয়ারের ইউনিট হলো ওয়াট, পাওয়ারের কি একটা লার্জার ইউনিট হতে পারে না কিলোওয়াট? পাওয়ারের একটা ইউনিট কুড বি কিলোওয়াট। টাইমের এসআই ইউনিট সেকেন্ড, তুমি আমি আমরা সবাই জানি এসআই ইউনিট অফ টাইম হলো সেকেন্ডস, কিন্তু আরেকটু লার্জার ইউনিট অফ টাইম ক্যান বি আওয়ার। সো গেস হোয়াট গাইস, কিলোওয়াট আওয়ার ইজ এ ইউনিট অফ এনার্জি। অলওয়েজ রিমেম্বার, কিলোওয়াট আওয়ার ইজ আ ইউনিট অফ এনার্জি। পেপারটা কি সবার একদম 100% ক্লিয়ার? নো কনফিউশন? Question was, explain how kilowatt hour is a unit of electrical energy. Answer হলো, unit of power can be kilowatt, unit of time can be hour. That's it. All good? সবাই বুঝতে পারছে? Next. The difference between the current months and the previous month's readings give the amount of electricity used for the month. Previous month এর last reading আর এই month end এর ফার্স্ট রিডিং দুটোকে যদি ইয়ে করে দিই, সাবট্রাক্ট করে দিই একটা থেকে একটা, I'll get আমি কত ইউনিট কিলোওয়াট আওয়ার ইউজ করলাম। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইজ সোল্ড ইন ইউনিটস অফ কিলোওয়াট আওয়ার, মাত্র যেটা বললাম। সবাই একটু খেয়াল করে দেখো, 15 কিলোওয়াট হিটার, এখানে আবার বলে নাই, is heater for use for 4 hours. How much energy does it transfer to the room in kilowatt hour? And what will be the cost if each kilowatt hour costs 15 cents? আগে বলো কোশ্চেনটা বুঝছি নাকি সবাই? Everybody, did you get the question? Now check this out, everyone. 15 কিলোওয়াট আওয়ার কিলোওয়াট এর হিটার আমি ইউজ করলাম 4 আওয়ার ধরে, তাহলে এনার্জির ভ্যালু কি হবে? আমরা তো সবাই জানি এনার্জি হলো পাওয়ার ইনটু টাইম, রাইট? পাওয়ারের ভ্যালু দেওয়া, পাওয়ারটা কত দেওয়া দেখো তো, 15 কিলোওয়াট, আর টাইম কত ঘন্টা ইউজ করলাম, 4 আওয়ার্স। 15 4 আর কত হয়, 6। 15 তো না 1.5, 1.5 into 4 হলো 6 কিলোওয়াট আওয়ার। গাইস, 6 কিলোওয়াট আওয়ার is the energy used. এই এনার্জি ইউজটা বুঝতে পারছি সবাই? নেক্সট হলো আমার একদম পিওর এন্ড সিম্পল ইউনিটারি মেথড। নেক্সট এর পার্টটা একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ইউনিটারি মেথড। ইউনিটারি মেথড থেকে আমরা জানি যদি 1 কিলোওয়াটের কস্ট হয় 15 সেন্ট, তাহলে 6 কিলোওয়াট আওয়ারের কস্ট কত হবে? 6 into 15 সেন্ট, 6 15 আর কত হয় 90, তাহলে আমার 90 সেন্ট would be the amount used 4 ঘন্টা ইউজ করলে। বুঝতে পারছি সবাই পার্টটা? Any confusion after this, anybody? Next. There are a lot of dangers associated with electricity. There are two major dangers when using electricity. There is risk of an electric shock and fire. Everyone, focus. দুইটা মেজর রিস্ক, একটা হলো ধরলে তুমি শক খেতে পারো, ওয়ান, আর একটা হলো ইট ক্যান ক্যাচ আ ফায়ার, ফায়ার ধরে যেতে পারে। দিস ডেঞ্জার্স ক্যান বি কজড বাই, দেখো কিসের থেকে এই ডেঞ্জার গুলো আসে? দ্য ইউজ অফ ওয়্যারস উইথ ড্যামেজড ইনসুলেশন, ইনসুলেশনের ড্যামেজ থাকলে এ ফায়ার ধরে যেতে পারবে। অর ইনসুলেশনের ড্যামেজ থাকলে দ্য লাইফ পার্টস আর এক্সপোজড। গাইস, ইলেকট্রিসিটি টপিকের ভিতরে you'll often come across the term live. ডে টু ডে লাইফে লাইভ আমরা বলি লাইভ বারবিকিউ, শুনছো না? রেস্টুরেন্টদের প্রমোট করে লাইভ মিউজিক, লাইভ কিচেন, শুনছো টার্মস গুলা? কিন্তু ইলেকট্রিসিটিতে লাইভের মিনিং পুরাপুরি ডিফারেন্ট, নাথিং লাইক এনিথিং এলস। ইলেকট্রিসিটিতে লাইভ ওয়াটার মানে কি? জীবিত, জ্যান্ত? এনিবডি? ইলেকট্রিসিটিতে লাইভ মানে হলো যার ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতেছে। মনে থাকবে, what does live mean in electricity? Let's say আমি যদি বলি the fuel is live,
What do you mean by this wire is live? তার মানে ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কি ফ্লো করতেছে? ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতেছে। একদম 100% ক্লিয়ার সবার? This wire is live মানে হলো এই ওয়্যারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতেছে। This metal is live, a live metal wire or a live metal part, live switch, সবগুলাই মিন করে হলো ওর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতেছে। Is that clear? Next. Overheating of cables for various reasons. আরেকটা হলো damp conditions. Damp condition as in যদি it comes into contact with water. Damp মানে ওই রুমের ড্যাম্প আর হিউমিডিটির কথা বলতেছে না। এই কনটেক্সটে ড্যাম্প মানে হলো in contact with water যদি চলে আসে তখনও আবার এই ডেঞ্জার অ্যারাইজ করতে পারে। একটা একটা করে এখন দেখবো। নাম্বার 1 এ উইল বি লুকিং এট ড্যামেজড ইনসুলেশন। গাইস, ওয়্যার আমাদের আয়রনের কাপড় ইস্ত্রি করে যে এইটার ওয়্যারটা কেমন মোচড়ায় রাখে মানুষরা, বুয়া স্পেশালি, রাইট? এরকম মোচড়ায় রাখার কারণে ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন সামটাইমস যে আমার এন্ডস গুলা এরকম বের হয়ে গেছে, রাইট? দিস ইজ ভেরি রিস্কি এভরিবডি। উপরেরটা ছিল তেমন সমস্যা নাই, কিন্তু এই মোচড়ামুচির কারণে যদি ভিতরের ওয়্যারটাও ড্যামেজ হয়ে যায়, ইনসুলেশনটা ড্যামেজ হয়ে যায়, অনেক লার্জ কারেন্ট ফ্লো করে একটা আয়রনের ভিতর দিয়ে। And the moment your hand comes into contact with this live wire, guess what? You'll get a major electric shock. Wires are always covered with insulating material. These materials wear out over time. For example, the electric cables connecting a hair dryer and the electric iron, as iron example dilo, are always bent and twisted because the way the appliances are used. This will cause the electric insulation to crack and break, thus exposing the live wire. Thus exposing কি বলছে দেখো তো ওয়ার্ডটা, the live wire. To expose live wire. Live মানে কি? We just discuss everybody. What does live mean? An object becomes live when electricity is flowing through it. Can cause severe electric shock to the user if it touches it accidentally. This can lead to serious injury and even death. Even death হতে পারে, fatal হতে পারে পুরো জিনিসটা। Look at this everybody. তুমি একটা মাল্টিপ্লাগের সাথে এত 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 অ্যাপ্লায়েন্সেস যখন ইউজ করতেছো, ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনো গাইস, একটা মাল্টিপ্লাগের সাথে যখন তুমি এত এত অ্যাপ্লায়েন্সেস ইউজ করতেছো, প্রত্যেকটা অ্যাপ্লায়েন্সই কি ড্র করবে? তা কারেন্ট ড্র করবে। গাইস, একটা অ্যাপ্লায়েন্স কানেক্ট করলে যতটুকু কারেন্ট ড্র করতো, একটা অ্যাপ্লায়েন্স কানেক্ট করলে যতটুকু কারেন্ট ড্র করতো, এতগুলো অ্যাপ্লায়েন্স কানেক্ট করার কারণে এখন কারেন্ট কি বেশি ড্র করবে নাকি কম ড্র করবে? বেশি ড্র করবে। যত বেশি কারেন্ট ড্রন হবে তত গ্রেটার হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্ট। কারেন্ট যত বেড়ে যাবে আমার হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্ট তত বেড়ে যাবে। এই যে হিট ইফেক্ট বেড়ে গেল, যতটুক না এমনি নর্মালি গরম হতো তার থেকে আরো অনেক বেশি গরম হবে। এই পুরো প্রসেসটাকে ইজ হোয়াট উই কল ওভারহিটিং অফ কেবলস। বুঝতে পারছো? ওভারহিটিং কখন হয়? যখন তুমি ওভারলোড করে ফেলতেছো। যখন তুমি ওভারলোড করবা, ওভারলোডিং করেসপন্ডস টু ওভারহিটিং। তাকায় দেখো তো, এই মাল্টিপ্লাগটা কি এখন ওভারলোডেড না? ওভারলোডেড হওয়ার কারণেই ও কি হবে? ওভারহিটিং হবে ওর ভিতরে। প্রসেসটা কি সবার একদম 100% ক্লিয়ার? নেক্সট, ওভারহিটিং অফ কেবলস refers to the unusually large current flowing in the conducting wires under certain conditions, such as a short circuit or overloading. A short circuit can result when the live wire makes contact with the neutral wire due to damaged insulation between them. This will produce a large current, and the large amount of heat generated can melt the insulation and start a fire. The diagram on the left shows the typical example of overloading. The current that flows through the adapter will be excessively large and cause overheating of the cables. এখানে একটা টার্ম ছিল শর্ট সার্কিট। এইটা আমরা প্রায় সময় শুনছি না, শর্ট সার্কিট হয়েছে, শর্ট সার্কিট হয়েছে।
let me explain what a short circuit exactly is, everybody. আমি তোমাকে শর্ট সার্কিটটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে, ইউ নো হোয়াট, একটা সিমুলেশন দিয়ে আমরা শর্ট সার্কিট দেখবো এখন। সবাই চেক দিস আউট। আমি একটা এসি পাওয়ার সাপ্লাই নিলাম, একটা লাইট বাল্ব নিলাম, নিয়ে সার্কিটটা কমপ্লিট করলাম। কিছু কমন মিসকনসেপশন আছে, যেরকম এই শর্ট সার্কিটকে শর্ট সার্কিট বলতে শুনি, শক সার্কিট বলতে শুনি। হোয়াট ইজ দ্য টার্ম গাইস? শর্ট, SHORT। শুনতেছ? শর্ট কেন বলে ওয়ার্ডটা? এখানে শর্টের কি আছে? আমার বাল্ব গ্লো করতেছে গাইস, ক্যান ইউ অল সি দ্য বাল্ব ইজ গ্লোয়িং? ওকে, এদিকে তাকা, দেখো তো। আমি যদি এই ওয়্যার আর এই ওয়্যারটা গাইস এতক্ষণ, দিস ইজ মাই এন্টায়ার সার্কিট, আমার কার্সরটা ফলো করো এভরিবডি, দিস ইজ দ্য সার্কিট, রাইট? এই যে এটা আমার সার্কিট। বাট যখনই আমি এই দুইটা এন্ড জয়েন করে দিব, 1 2 3, দেখো তো কি হয়। গাইস what the hell just happened? বোর্ড দেখতেছো? এখন নিচের পার্টে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতেছে? নিচের পার্টে কোনো কারেন্টই ফ্লো করতেছে না। কারেন্টটা দেখো তো উপরের এই পার্টে ফ্লো করতেছে। সার্কিটটা কি লং হইলো নাকি শর্ট হইলো? শর্ট হয়ে গেল। দিস ইজ হোয়াট ইউ মিন বাই শর্ট সার্কিট। বুঝতে পারছো? আর শর্ট সার্কিট কখন হয়? যখন কোনো রেজিস্ট্যান্স ছাড়া আমার কারেন্ট ফ্লো করে। শর্ট সার্কিট হয় যখন কোনো রেজিস্ট্যান্স ছাড়া কারেন্ট ফ্লো করে। গাইস এদিকে তাকায় দেখো, এটাকে সেপারেট করে দেই। এতক্ষণ the bulb was providing the resistance, খেয়াল করে দেখবা এতক্ষণ বাল্বটা এই রেজিস্ট্যান্সটা প্রোভাইড করতেছিল। তোমরা প্লিজ ফোকাস করো, লাস্ট ওয়ার্নিং, প্লিজ কনসেন্ট্রেট করো। এতক্ষণ the bulb was providing the resistance, বাট যখনই আমি এই দুটো এন্ড জয়েন করে দিলাম, তাকে দেখো তো এবার বাল্ব ইজ নট পার্ট অফ দ্য সার্কিট। এবার কারেন্ট একটা খুব লো রেজিস্ট্যান্স পাথ পাচ্ছে ফর ফ্লোয়িং, রাইট? কোনো রেজিস্ট্যান্স ছাড়াই কারেন্ট ফ্লো করতেছে, রাইট? কোনো রেজিস্ট্যান্স ছাড়া কারেন্টের ফ্লোকে ইজ হোয়াট উই কল শর্ট সার্কিট। এই পার্টটা কি একদম 100% ক্লিয়ার এভরিবডি? এনি কনফিউশন এনিওয়ান? দিস ইজ মাই শর্ট সার্কিট। বুঝতে পারছি? আর শর্ট সার্কিট ক্যান অফেন রেজাল্ট ইন আ ফায়ার। যখন এত লার্জ কারেন্ট ফ্লো করবে, কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, এত হিউজ কারেন্ট ফ্লো করবে, তখন এই হিটিং ইফেক্টের কারণে পুরো জিনিসটাতে আগুন ধরে যেতে পারে। All clear everybody? Short circuit পার্টটা next up we have damp conditions. Many electrical accidents occur in damp conditions such as those in wet bathrooms. Guys এখানে damp মানে কিন্তু humid mean করতেছি না আমরা, okay? For example, it is very dangerous to plug a radio to the mains of a 240 volt and leave it on the floor of your bathroom. In the event of damaged insulation or for any other reason, the live wire could be exposed. The person taking a bath is exposed to the danger of electrocution. If the water from the wet floor touches the live wire, it provides a conducting path for large current to flow through it and through the body of the person in the bathtub. তার মানে bathtub-এ ইয়ে করার সময়, বাথ নেওয়ার সময়, you should not be using any electrical appliances connected to the mains. You বলবা, can I use my phone? Why do you need to use a phone while you are in the shower or in the bath? দরকার নাই first of all. আর এটা নিলেও, ফোন ইউজ করলেও not that risky, বাট রিস্কটা কখন হবে? তুমি ফোন ইউজ করতেছো আর আমার ফোনে তো চার্জ শেষ, একটু চার্জে দিয়ে এবার ফোন ইউজ করি, that will be very risky. সবাই বুঝতে পারছি everyone? The human body can only withstand up to about 50 milliampere, but the current in this case is very much higher due to the sharp decrease in the resistance of the body. Other possible hazards include using hair dryers, electric irons, or charging a light bulb with wet hands.
the electrical resistance of the body comprises of two parts: the contact resistance of the dry skin and the resistance of the body itself. The contact resistance of the dry skin is about 100,000 ohm, while the resistance containing many fluids is much lower, around few hundred ohms. This explains why dry skin acts as an insulating layer by offering high resistance. If the skin is wet, guys, you are safer when you have dry skin. If the skin is wet, example, when you are sweating, তখন you are at a much higher risk of electrocution. The contact resistance provided by the dry skin will be lowered drastically, and the resistance of the body being very low will allow a large current to flow through the body, causing a major health hazard. বুঝতে পারছো? এই জন্যই সারাক্ষণ বলো না ভিজা হাতে সুইচ অন অফ করতে না, ভিজা হাতে অন অফ করতে মানা করা কেন? যখনই তোমার হাত ভিজা থাকবে তখনই তোমার এই কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স কি হয়ে যাবে? অনেক কমে যাবে। দুইটা জায়গা থেকে রেজিস্ট্যান্স আসে, একটা হলো যেখানে তুমি টাচ করতেছো কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স, আর সেকেন্ড হলো রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য বডি। কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স ড্রাই স্কিনের অনেক হাই, ফাইন, বাট আমার বডির রেজিস্ট্যান্স তো লো। কোনোভাবে যদি এই কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্সটাই কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় তখন আমার বডির ভিতরে অনেক লার্জ কারেন্ট ফ্লো করতে পারে। এই জন্যই নেভার এভার অপারেট অ্যাপ্লায়েন্সেস উইথ ওয়েট হ্যান্ডস। ক্লিয়ার এভরিবডি? আজকে আমরা চলে যাব মেইনস ইলেকট্রিসিটিতে। When you plug a kettle into the main socket, you are connecting it to a circuit as shown below. একটা সেকেন্ড। When you plug a kettle into a main socket, you are connecting it to a circuit as shown below. The power comes from the generator in the power station. The supply voltage depends on the country. For household circuits, some countries use a voltage of 220 to 240 volt, as in Bangladesh. বাংলাদেশে আমাদের মেইনসে কানেক্ট করলে কতটুকু ভোল্টেজ আউটপুট পাই আমরা? 220 volt. Others in the range of 110 to 130 volt in the US. আমেরিকায় সব মেইনস হলো আমার 110 ভোল্টের। মেইনস কারেন্ট is alternating current. মেইনসে আমরা alternating current দেই। It flows backwards and forwards repeatedly 50 times per second in some countries. The mains frequency is 50 hertz. In other countries, the main frequency is 60 hertz. Bangladesh is 60 hertz. You get the 50 hertz. বুঝতে পারতেছো? এই হার্টসের কাহিনীটা কি গাইস? এক সেকেন্ডে কতবার ব্যাক এন্ড ফোর্থ যাবে? 50 টাইমস। এক সেকেন্ডে 50 টাইমস ব্যাক এন্ড ফোর্থ যাবে। Is that clear everyone? Next. Huh? Because electricity যে power station থেকে আসে, it doesn't come in the form of DC. It is produced in the form of AC and transmitted in the form of AC. DC comes from batteries. আমাদের এই যে প্রজেক্টর, ফ্যান, এসি এগুলো কি আমরা ব্যাটারি দিয়ে অন করি? নো, ব্যাটারিটা হলো ডিসি। আমরা মেইনসে কানেক্ট করি, মেইনস আসে আমার এসি ফর্মে। এবার ক্লিয়ার? গাইস একটু তাকায় দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য। গাইস ফোকাস প্লিজ। I have a fuse box here. This is a switch. এই যে আমার প্লাগ, আর এই যে আমার অ্যাপ্লায়েন্স। এটা তুমি বাইরে দিয়ে দেখতেছি, যদি একটু ভিতর থেকে এই ওয়্যারটাকে একটু ব্রেক ডাউন করে দেখি, গাইস এভরিওয়ান, এই ওয়্যারটাকে যদি আমি একটু ব্রেক ডাউন করে দেখি, এই কালো ওয়্যারটার ভিতরে there are actually 3 wires. শুনতেছো? And you have to know the names of these 3 wires. একদম মুখস্থ থাকতে হবে 3টা ওয়্যার। What are the names of these 3 wires? Anyone? Live, neutral, or earth wire. These are the names of these 3 wires. Everyone focus. Live, or এটাকে হটও বলা হয়, or active বলা হয়, but active তুমি খুব রেয়ারলি শুনবা। হট অথবা লাইভ আর দ্য টু মোর কমন টার্মস। আমেরিকায় বেশি হট ইউজ করা হয়, আর ইউকে তে লাইভ ওয়ার্ডটা বেশি ইউজ করা হয়। If the main supply, for example, 230 volt, the live wire will be at a potential of 230 volt. Current flows to the live wire, changing its direction at a frequency of 50 hertz. Live wire ভিতর দিয়ে current flow করে। Neutral wire, it completes the circuit. In many systems, it's kept at a 0 volt. Neutral wire টা আমার 0 ভোল্টে থাকে। Neutral wire এর কাজ হলো জাস্ট আমার সার্কিটটাকে কমপ্লিট করা। Switch, this is fitted with a live wire. Guys, switch সব সময় আমার
লাইভ ওয়্যারে কার সাথে কানেক্ট করতে হবে। It would work equally well in the neutral wire, but wire in the cable would still be live with the switch off. তুমি সুইচ অফ করে দিলে আমার অ্যাপ্লায়েন্স বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু অ্যাপ্লায়েন্সের ভিতর দিয়ে কারেন্ট কি ফ্লো করবে। ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট এভরিবডি। ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট কারেন্ট টু বি ফ্লোইং থ্রু ইউর অ্যাপ্লায়েন্স, নো ওয়ে। The user may get an electric shock যদি তোমার সুইচটা আমার লাইভ ওয়্যারে না থাকে। এবার একটা একটা করে মেইনস ইলেকট্রিসিটি ইউজ করার সময় আমরা কিছু সেফটি কম্পোনেন্টস ইউজ করি, যেটা আমরা একটা একটা করে দেখবো। নাম্বার ওয়ানই হলো ফিউজ। A fuse is a safety device which is made up of a piece of tin coated copper wire. It protects the wiring if something goes wrong, hence protecting us. The thickness varies in different fuses depending on the amount of current which is permitted to flow through them. The fuse melts and breaks the circuit when the current exceeds a specific value. এই ওয়ার্ডটা সবথেকে, এই টার্মটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট। এটা একটু আন্ডারলাইন করে রাখো তো, এই লাইনটা আন্ডারলাইন করে রাখো গাইস, এক্সামের জন্য ফিউজের এই টার্মটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। যে ফিউজটা মেল্ট করবে, মেল্ট করলেই সার্কিটটা ব্রেক হয়ে যাবে। কখন? when the current exceeds a certain value. আর যেই ভ্যালু তে আমার ফিউজটা মেল্ট করবে এটাকে ফিউজের রেটিং বলা হয়। গাইস আমরা শুনছো, যেই কারেন্টে এটা ব্রেক করবে, that's called a fuse rating everybody. The fuse rating should be slightly higher than the operating current. For example, if an appliance uses 10 ampere for its normal operation, it should be fitted with a 13 ampere fuse. যদি একটা অ্যাপ্লায়েন্স 10 ampere কারেন্ট ইউজ করে, ওকে আমি কত অ্যাম্পিয়ার ফিউজ দিব? 13 ampere, slightly higher. A fuse cannot be reused once the wire in it melts. It has to be replaced once the fault has been fixed. Guys, একটা জিনিস দেখি আমরা, এদিকে দেখো। Let's see if I have a fuse here. Luckily I do. এই যে আমার কাছে একটা ফিউজ আছে। ফিউজটা কি কম্পোনেন্ট? একটা সেফটি কম্পোনেন্ট। সবাই শুনতেছো? A fuse is a safety component everybody. Let's do something. যখনই শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, ফায়ার হয়ে গেল, এটা কি খুব সেফ মনে হচ্ছে তোমার কাছে? নো। বাট গাইস, এই পুরা প্রবলেমটাকে আমাকে একজন সলিউশন দিতে পারবে। গেস হোয়াট? কে দিবে এটা আমাকে? ফিউজ। তাহলে এই জায়গায় let me connect a fuse everyone. এই জায়গায় আমি আবার একটা ফিউজ কানেক্ট করে দিলাম। গাইস, যখনই এই দুটা কন্ট্যাক্টে চলে আসবে তখন একটা অনেক লার্জ কারেন্ট ফ্লো করার চেষ্টা করবে না? বাট চেক দিস আউট, ফিউজের রেটিং কত লেখা আছে পড়ে দেখো তো, 4 অ্যাম্পিয়ার। তার মানে কি, দ্য ম্যাক্সিমাম কারেন্ট দিস fuse allows to flow through it is 4 ampere. But guess what? শর্ট সার্কিট হলে কি আর 4 ampere থাকবে? 4 ampere অনেক বেশি হয়ে যাবে। But check this out, 1 2 3 go. Did you just see what happened? When the fuse melted. Why did the wire in the fuse melt? Because এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট এখন অনেক কি হয়ে গেছিল? লার্জ হয়ে গেছিল। যখন ফিউজ ছিল না তখন আগুন ধরে গেছিল, বাট ফিউজ থাকাতে পুরো সার্কিটটাকে এখন কি করে দিল? ব্রেক করে দিল। The circuit is broken. এখন আর ও কি অ্যাপ্লাই মানে কি ফ্লো করতে অ্যালাউ করবে না? লার্জ কারেন্ট ফ্লো করতে অ্যালাউ করবে না, আর আগুন ধরারও কোনো চান্স নাই। তাহলে এই আগুন ধরা থেকে কে বাঁচালো আমাকে? এই ফিউজটা। So that's why fuse is a safety component everybody. আমি কি বুঝতে পারলাম? একদম 100%? Any confusion anyone ফিউজের ব্যাপারটাতে? Okay. Next. ফিউজটা দেখতে কিরকম হয়? দুই এন্ডে মেটাল ক্যাপ থাকে, একটা গ্লাস সিলিন্ডার, আর ভিতর দিয়ে এই ওয়্যারটা যায়। তো যখনই এর ভিতরে একটা অনেক লার্জ কারেন্ট ফ্লো করবে, এর ভিতরের ওয়্যারটা মেল্ট করবে, ব্রেকিং দ্য সার্কিট।
এই যে this is the circuit symbol of a fuse. Everyone, this is the circuit symbol of a fuse. আজকে আমরা দেখব an experiment to determine the rating of a fuse. আজকে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখব যেটা দিয়ে আমি rating of a fuse কে ডিটারমাইন করব। সবাই দেখো একটু। The resistance of the variable resistor is gradually decreased and therefore the current through the circuit will gradually increase. The value of the current is noted down from the ammeter. Ammeter আমাকে কারেন্টের ভ্যালু দিবে। At a specific current, the wire in the fuse will melt. একটা specific current-এ wire-টা fuse-এ melt করবে। The fuse blows, the circuit becomes incomplete, and the ammeter reading will become 0. The last recorded value of the current is the rating of the fuse. Last recorded value of the current is the rating of the fuse. কিছু বুঝছো এই জিনিসটা? আগামাথা? Don't worry, let me show you. Experiment আরেকবার পড়ো। Everybody read the experiment quickly. সবাই এক্সপেরিমেন্ট আরেকবার পড়ো, তারপর আমি তোমাকে দেখাই দিচ্ছি। রিলে না, সার্কিট ব্রেকার দিয়ে। ফিউজের কাজটা সার্কিট ব্রেকার করতে পারে। ইয়েস, সবাই তাড়াতাড়ি পড়ো। Yes, now I bring in an ammeter here. আমি একটা ammeter এই জায়গায় রাখলাম। Look at the value of the current. কত? 0.9. Okay. Let's say this is a variable resistor of mine. এটা আমার একটা variable resistor. আর এই variable resistor এর আস্তে আস্তে আমি রেজিস্ট্যান্স কমাবো। Guys, can you tell me? একটু চিন্তা করলে অ্যান্সার পাবা। ওর রেজিস্ট্যান্স কমাইলে আমার সার্কিটে কারেন্ট কি বাড়বে নাকি কমবে? বাড়বে। অফ কোর্স রেজিস্ট্যান্স কমে দিলে কারেন্ট বেড়ে যাবে, খুব অবভিয়াস। রেজিস্ট্যান্সের কাজই হলো কারেন্টকে রেজিস্ট করা। আমি যত রেজিস্ট্যান্স কমাবো কারেন্ট আমার তত কি হতে থাকবে? বাড়তে থাকবে। সবাইকে বুঝতেছি? 1 2 3 গো, চেক দিস আউট। আস্তে আস্তে আমি রেজিস্ট্যান্স কমাচ্ছি, লুক এট দ্য ভ্যালু অফ দ্য কারেন্ট। কি হচ্ছে? বাড়তেছে। বাড়তে বাড়তে 1, তারপরে 2 3, এটা দেখো 4 3.5, এটাকে রাউন্ড অফ করে 3.6 ধরা যায়। 3.7 3.8, রাউন্ড অফ করলে 3.9। বাট যখনই আমি রেজিস্ট্যান্সকে আর একটু সামান্য কমাইলাম, তার মানে কি কারেন্ট তো 0 হয়ে গেল, কিন্তু হোয়াট ওয়াজ দ্য লাস্ট রেকর্ডেড ভ্যালু? 3.9 সামথিং। 2 এর সাথে রাউন্ড অফ, 1 এর সাথে রাউন্ড অফ করো 4। তার মানে এই ফিউজের রেটিং কত ছিল আমার? 4 অ্যাম্পিয়ার ফিউজ। তার মানে the maximum current that this fuse allows to flow through it is 4 ampere. এবার কি বুঝতে পারছি আমরা? একদম 100%। বাকিটা নেক্সট দিন দেখবো, বিকজ আজকে আর স্টার্ট করলে শেষ হবে না।